זה לא עובד לי. טוב, אז המאמר הזה יצא לפני שנה, וזה מדבר על קוצר נשימה, מדבר על קוצר נשימה בשאלות, אוקיי? אז אני עובר על זה. הרקע שלי, אני פנימית, אחר כך עשיתי טיפול נמרץ, ואחר כך עברתי להוספיס בית, אז עכשיו אני עובד בשרן בהוספיס בית. כלום לא עובד לי. רגע, אפילו, הנה, אוקיי. אוקיי, אז השאלה הראשונה במאמר, how should dyspnea be assessed in patients with advanced cancer? אז המאמר זה ספציפי לסרטן, אבל אני apply את זה to all my patients, כאילו כל החולים שלי. אז הם אומרים על כל ביקור, אני חייבת להגיד שרוב החולים שלי, אני לא צריכה לשאול, הם אומרים לי, זה דבר ראשון שהם אומרים לי, קוצר נשימה זה מאוד מציק לחולים, אם זה מפריע לכם, הם יגיד לכם, אבל יש חולים שלא יכולה להגיד לכם, כמו דמנטי, או מישהו שכבר מאוד חלש, לא יכולה לדבר, או עם כאילו CP, איזה סיפור אחר שהם לא יכולה לדבר, זה אנחנו מסתכל בסימנים של heart rate, respiratory rate, אם הם לא ננוחה, אם הנשימות לא נראית ננוחה, תראי השירים של הריאות שלכם, אם יש accessory muscle use, nasal flaring, או סתם הם מסתכל מאוד מפחיד. אז אני רואה את זה הרבה, כאילו אם אנחנו מדברים על דמנטי, מדי פעם הם עושים aspiration pneumonia ואחר כך יש קוצר נשימה, ואני רואה בעיניים שלכם בין ביקור שהם כאילו ממש נראה כמו a deer in headlights, זה ממש, אז החולים האלה אני מדבר עם משפחה, אז בואי ננסה לטפל בקוצר נשימה. אם זה מישהו שזה רק ספציפי בזמן שהם עושים מאמץ כמו walking or climbing stairs, running, רוב החולים שלנו לא יודעת כמה הם רצה, אבל יכול להיות bathing and dressing, יש גם חולים שעושים את זה ב-specific positions כמו בסד שמאל או סד ימין או על הגב או בעמידה, יש כל מיני תאונות שהם יכול להגיד, אם זה להגיד בסד ספציפי, שיכול להיות זה תפליט, או אם יש איזה obstruction של איזה ברונקוס, שזה כאילו מחמיר ה-VQ mismatch של הדם והאוויר. אז יש כל מיני דברים שיכול כאילו תלמד אותם מה לעשות, וברור אם יש טריגרס של מזג אוויר או אבק. גם יש הדבר של emotional distress, אבל זה גלגל ביחד, הרבה פעמים הקוצר נשימה גרם לחרדה, והחרדה אחר כך גרם לקוצר נשימה, זה גלגל שמאוד קשה לפרד מאחד לשנייה. אבל אם אתם רואים שיש panic attack, אז אנחנו נדבר בהמשך כאילו איך לטפל בזה. וקוצר נשימה זה מאוד life limiting symptom, הרבה אנשים בזה מרגיש דיכאון, חרדה, הם עייפים, גם השיעול, אם יש שיעול או וויזינג, הם מאוד מפריע לכם, כאילו זה ממש משהו שלא כיף, זה לא כמו, יש הרבה סימפטומים, עצירות, כאבים, הכל, כאילו יש לנו טיפול ואחר כך הם יכול כאילו איכשהו למצוא איזה איזון להמשיך, עם קוצר נשימה זה מאוד מקביל לחיים, הם ממש כאילו מרגיש שזהו, כאילו הם תקוע והם לא יכולה להתקדם. אז הסיבה שאני עוברת זה, אז רק כאילו legitimize הסימפטומים האלה שהם מרגיש ככה, שהם עצובים, שכאילו אני הרבה פעמים אומרים לחולים שלי, זה לא fair וזה קשה וזה, כאילו אני פשוט כל הזמן legitimize their feelings, זה עוזר. As the clinical second question is what underlying conditions can cause dyspnea and should warrant specific management. אז זה ברור פנימית, שצריך לחשוב לא סתם שיש לכם קוצר נשימה, אולי יש משהו שכן reversible ואנחנו יכולים לעזור. אז pleural effusion זה מאוד קל, בכללי נרכז, יש לי כמה חולים כבר עם פלורקס שאנחנו עושים בגלל אי ספיקת לב או בגלל, יש לי אחד עם לוקמיה, יש כל מיני סוגים, אז זה יכול לעזור. נמוניה, ברור, אנטיביוטיקה, חמצן, אינהלציות, אם יש airway obstruction, אם זה ברונקוספזם, אז אפשר לעשות סטרואידים ואינהליישנס, אם זה משהו מקומי כמו טומר,
אז זה שאלה כאילו לאונקולוג או לרדיותרפיסט, כאילו הקרינה לגבי טיפול מקומי. אנימיה, אם זה משהו שאפשר לתת מנת דם וזה נמשיך כמה חודשים, זה טוב. אם זה אנימיה חריפה, כאילו בכוונה שזה לא משנה כמה מנת דם אנחנו נותן, אני לא חושב שזה עוזר לקוצר נשימה בשורט טרם. אבל יש אנשים עם אנימיה כאילו קרוני, אחרי כמה חודשים אפשר לטפל בזה. ברור יש פולייט ו-B12 ו-iron deficiency, אבל זה יותר נדיר שזה עוזר. יש אסתמה ו-COPD exacerbation, שוב פעם זה אינהלציות וסטרואידים. אם יש pulmonary embolism, יכול לעשות קלקסין ואחר כך איזה נוח לטפל בזה. יש treatment induced pneumonitis, האונקולוגים פה מכיר את זה יותר טוב, אני לא פגשתי את זה עדיין. ואם יש אקטלקטסיס, יכול לעשות פיזיותרפי נשימתית, לעזור לפתוח את זה ולעבוד עם זה עם פיזיותרפי. אוקיי? כשאנחנו נגיע ל-non-pharmacological interventions, אז אני נגעת על זה עכשיו, אבל אנחנו נדבר בהמשך. אז יש כאילו לשים מברר בפנים, nasal cannula, חמסן, יש acupuncture, or other Western, Eastern medicines, music, ו-pulmonary rehab. אוקיי, אז פה זה היה מאמר ממש מעניין. They looked at nasal flow with the receptors in our nasal mucosa, and they found that if they put air or oxygen, it didn't matter as long as there was some form of blowing sensation on the receptors. And then to test it again, they anesthetized the nasal mucosa, and then they blew air on it, and they did not feel a relief of kotzer neshima. So there is the idea that we would blow air on patients with, you know, I don't know if you've heard that people with asthma tend to often like to have air blown in their face, also heart failure, and it's because it's stimulating those receptors. So those patients who have a normal saturation, but then they tell you, but I feel better with nasal cannula, even though their saturation is normal without it, that is why. They are stimulating those receptors, and it's telling their brain, I have air, and they feel better because of that. So those patients, I often tell them, put nasal cannula, whatever it's coming from most of our patients have khamsan at home, and so it's just coming from their hashmal, from their wall. And then if they don't have it, and we will tell them to put a fan on their face, and it also can help. Okay. And then we talked about that you can do acupuncture. There are patients that enjoy acupuncture and doing meditation for kotzer neshima. And then for the rare patient with, for example, COPD, and then they can do like a lung reduction. Afterwards, they can do physical rehab to build up the stronger lung. That's a more rare case, and it's usually a younger patient that has a more better prognosis. Okay, so when we talk about pharmacological interventions, obviously you have opioids, benzodiazepines, corticosteroids, bronchodilators, and then at the end we talk about terminal sedation. Okay, the paper says that there is inefficient evidence to talk about antidepressants, neuroleptics, or inhaled furosemide for dyspnea. So I don't touch on that. Antidepressants, obviously, if there's a depression, anxiety effect, obviously it might help. Neuroleptics, I don't have any experience with, and inhaled furosemide, in my experience, never helped when we used to do it. Opioid naive patients. So if I come to a patient who has acute shortness of breath or is in shortness of breath at the moment that I see them, if they are opioid naive, I give them 2 to 5 milligrams of IV morphine at my visit immediately, usually sub-Q, just because I find that it affects within 5 to 10 minutes, and they are calm, and now we can actually have a conversation without them being frustrated with the shortness of breath. If they already have opiates, like they have a Fenta patch or they're already on Targin or something else, then I will give them 10 to 20 depending.
On Friday, I saw a patient. She was on 200 milligrams of fentanyl. She has cervical cancer, and she had acute shortness of breath. And she's already been told that she's completely terminal. There's nothing to do, and the shortness of breath is something that comes and goes pretty frequently. I went ahead and gave her 10, and in the first 10 minutes, it didn't work, and I gave her another 10, and by the end of my visit, she was calm, and we were able to talk about her other symptoms. So it just, you have to sort of feel it out with your patients, but she was on a massive dose of fentanyl, and so giving her 20, I felt safe. A small demented lady on a fentanyl of 12, I might give them 2 to 5, depending on how they are. If they have acute shortness of breath because of aspiration pneumonia, okay. For activity-induced dyspnea, I tell my patients to take, for example, if I have a patient with congestive heart failure, and he really hates being dependent on his wife, and he wants to be able to go to the bathroom by himself. So I tell him, okay, take Abstral or oxycodone 30 minutes before you go to the bathroom, so that he has more, all of these opioids, morphine being the strongest, will open up the pulmonary vasculature, and they have more blood flow in their pulmonary system, and so he will feel better. And that helps him with his shortness of breath. It also makes him relaxed, and so if he starts getting into a panic because of the shortness of breath, it also relaxes him. So he will do that. And then you can titrate it according to how they respond, okay, for somebody who's going to do activity. Okay, so obviously most people here know the adverse effects of opioids: constipation, nausea, drowsiness, pruritus, and bronchospasm, ironically. I actually haven't seen it. Maybe someone here has, but I haven't seen bronchospasm. Nausea and drowsiness often abate after a few days, but constipation will never abate. Okay, so just keep that in mind, that every patient you give opiates, to give them also lactulose or Normalax or something that's your go-to anti-constipation medication. A lot of people worry about the risk of respiratory depression in opioid use. Again, there's been lots and lots of papers on this. This particular meta-analysis looked at 63 articles that was over 1,000 patients, and they found that there was no significant evidence for respiratory depression or adverse effects when they were prescribed properly. Now, what does that mean? That means you're not going to give them a big dose for someone who's naive. Obviously, if you come into a small lady and she's had no exposure to opiates, and you give her 10 milligrams of morphine for shortness of breath, you're going to knock her out. You might not kill her, but you're going to knock her out, and she's going to breathe shallow for probably a good 30 minutes. If you give it 10 milligrams to someone on 200 milligrams of fentanyl, it's not going to phase them, and I'll show you the papers on that. And so it's something that comes with the practice of medicine. Again, I have the privilege of working in the ICU, and we give a lot of propofol and midazolam and a lot of things, and so I really got to see the effect right up front. And so I feel a lot more confident giving those medications, knowing what I'm doing in that sense. So you learn as you go. It's one of those things where we all learn. So this one was an interesting paper that looked at 7 common opioids, looking at their pain control, on constipation, on respiratory depression, and showed that no 2 opioids had the same profile. Now, we know that in theory, but to see it in a paper was really interesting. So here they looked at, this is the depression of the minute ventilation. So in morphine, the black line is water, and then how many millimoles or essentially the dose of morphine. And the higher dose they went with morphine, actually, they didn't get a big difference in the respiratory depression. It just recovered better if they had a lower dose. So to remember that with morphine, your morphine will give you a respiratory depression immediately within the first half hour, and then after that it sort of tapers off. But if you look at fentanyl, for example, the higher you go, the higher you get, but they all sort of taper off together. And so your lower doses of fentanyl are safe. The same with oxycodone, although it also looks like it's sort of around the same. And I found also interesting that Butrans also does severe respiratory depression at high doses, because we don't really think about it. But it's also something to keep in mind.
Okay, and then this was just looking at, this is constipation, if I remember. Yeah, this is constipation, and each one has their own. So fentanyl, the higher dose, it looks like a little bit more constipation. Oxycodone sort of stables out. Morphine has like a bell curve, that it starts with constipation as you increase it, and then at some point it reaches like a max, and then it doesn't cause as much constipation. So just interesting findings that to remember that all of your, that's why when we switch between opiates, we often find different effects. Pain control is different, constipation is different. And this is just a nice chart showing you in the potency of what you would want. So if we're looking at pain control, the first thing to look at would be fentanyl and oxycodone. And after that, you'll see problems with constipation, and after that, respiratory depression. And so those ones are your safer ones, obviously. And then morphine is when we're talking more about varisophony, and it's less causing respiratory depression is less of an issue because they're already actively dying. When we talk about benzodiazepines, in general, they're not recommended because they do cause patients to be sleepy, and we don't want them to have already a sedative effect in someone who's not breathing well. But in patients that are very anxious and their anxiety is creating a vicious cycle of their shortness of breath, I do find that it's very helpful. In patients that I see that they are in that vicious cycle, I will prescribe to them Rivotril. It's Clonex and Tipot, and that way their family can give it to them on their tongue, anywhere from 3 to 5 drops, sometimes 10 drops, just to help relax them. And it's a very short-lived, it works for like a couple hours, and then they can do it again if they need it. So I find that it works very well in anxiety induced, but that's the rare patient that has that. Most patients don't need that. Okay. And then steroids. I find that a lot, again, oncologists here can speak up to me. I find like oncologists are a little bit hesitant to give dexamethasone, but I really like this drug. When they looked at studies, they found that most patients that were given dexamethasone, like in this study, that the patients who were given dexamethasone had less breathlessness and less dyspnea. I love dexamethasone also for shortness of breath, but it also helps with appetite, obviously. It helps with energy. I just feel like it has a very good profile versus the downside, which is for most patients, it's usually edema, like they absorb more fluids, and hyperglycemia. But in general, I don't have many side effects that I find that prevent me from wanting to give this medication. I usually start with 2 milligrams and see how it makes them feel and sort of titrate it as I need. There are patients that don't respond at all, and then I just stop it. So in conclusion, I look for triggers. I look for characteristics of the shortness of breath to give me ways to see if there's something I can turn around, if there are organic causes. If I find a disease-specific treatment that can help them, like oxygen, like Fusid, inhalation, steroids, antibiotics, then I will do that. If not, then we're looking at just palliation alone. You can do IV steroids. I've done dexamethasone in patients, 10 milligrams once a day to help them. I've done, and then you can do morphine, obviously. I have a patient who just does 2 to 3 milligrams sub-Q herself every time she feels short of breath, and it lasts for a few hours. You can use benzo, obviously. And then when we get to the patient who is just suffering, really suffering, and there's no way to turn them back, these are terminal patients, and these are the ones you're going to look at terminal sedation. And that's your drip cocktail that you can, depending on how severe it is, you can do just morphine, you can do morphine with midazolam in hexaliter, in a liter, depending. And we tend to do sub-Q at a very slow drip to last for a good 24 hours, just to get the patient comfortable and very comfortable for the whole day, and just stay in contact with the family. We can come, sometimes we come in the next day if we need to. If not, we just, it depends on how the family is managing it. Some patients, families can really manage it themselves. Some patients can't. We have to come in and help them. Okay. Any questions? Excuse me,
Yes. I'm Esther Lee from Herzog. Do you have any experience with post-corona patients when we decide not to ventilate them and our dementia? We have here a very big corona department, 80 patients. Many of them are with major comorbidity that are not candidate for mechanical ventilation or other interventions, and except giving high oxygen. What can you do? So those patients, I would try a medbica shelfanta. I have a patient who's demented now, and she already is givuli nishimatit because she does aspiration pneumonia all the time. But now she has COVID and she has shortness of breath. And I talked to her daughter today to put fentanyl stemistray. And if tomorrow she still looks like she has shortness of breath, we're going to put a second fentanyl just to keep her calm and to keep her not feeling the shortness of breath. And she has oxygen, obviously. Yeah. So that's what I would do. You give oxygen with the reservoir or with muscle? What? No, we just do nasal cannula. Just do nasal cannula. Yeah, in the house they can do face masks, but most patients don't find it comfortable, and we're more about comfort at home. It's a little bit, obviously we have a different mindset than the hospital. So if the patient doesn't want nasal cannula and doesn't want a face mask, we do what they want. If they can handle the nasal cannula, then we do the nasal cannula. No, I see in the meta-analysis, they didn't find any benefit of inhalation of morphine, because I know that one of the things that the palliative physicians advocate, or some of them. I don't do it. I find that it's much more helpful just to give it sub-Q. Again, I don't. I've never had to do it. It's not something that I learned to do, and so I've never done it. So if they don't recommend it, I wouldn't do it anyways. Okay, any other questions? Yes, one. Hi. Hi there. Look, there's a couple of things in here I looked at. Furosemide, an inhaled furosemide, and inhaled lidocaine. Okay. Okay. What's your understanding? So inhaled lidocaine, other than in the ICU setting where we've used it in rare occasions, I have no experience with it. Inhaled fusid I've done a few times and I haven't found that it helps. I find that just giving it IV sub-Q is much more helpful. So was that a question, Esther Lee? Tell me, can you tell us a bit about the conversation you have with patient and family when you're in the crossroad of decision to palliative care in patients with like end-stage lung disease? Because I'm working in a unit where we ventilate patients. We don't ventilate, we receive them after they have been mechanically ventilated. So when you're in the crossroad of decisions, what is your conversation with families? So obviously every family is a little bit different, but I often try to ask questions to get them to come to their own conclusions. I will ask them, do you think your mother, for example, do you think your mother is feeling shortness of breath right now? And they'll tell me yes or no. And I say, do you want me to try to help her with her shortness of breath, even though it might shorten her life? Like I say it in that way that they understand that, and I will tell them, everyone gets to a point where their suffering is too much. And even though we might be able to prolong their life, it doesn't mean that they have a quality of life. And I often ask them, if you were in this position, would you want to die like this? Or would you want to suffer like this? Or would you want to feel like this? I try to put them in their shoes, because a lot of times they get stuck in the loop of treating and they can't see it. They can't see the forest for the trees. So I'll ask them that.
Or sometimes I can ask if, for example, if somebody had a spouse and they're no longer alive, I will ask them, what happened to your husband or what happened to your father? And they'll say, oh, he died of, of pneumonia in the hospital. I'm saying, what was that like for you? And I try to play on the fact of, do you think he wanted to die in a hospital? Do you think he wanted to be intubated if they were intubated? I try to get them to bring out opinions on that. There are families that will say, like they're too much in the shock of it all to accept it, and they tell me, no, we want to do everything, and then I say, okay, that's only in the hospital, and that will mean, but I tell them, look, if they get intubated, they will not survive, because most patients who get intubated at the age that we're dealing with, and most patients with hospice, 80s, 70s, 80s, 90s, and comorbidities of theirs, once they get intubated, their chance of coming off is almost zero, and they will die like that. So would you want them to die like that? So I'm just I ask a lot of questions. I'm very upfront, and I tell them, and when they make a decision not to do treatment, when they tell me, I don't want her to suffer, and I say, then you're doing the right thing by leaving her at home. You're doing a wonderful job by caring for her at home. And that I learned from Dr. Cherney. He always told the patients, families, that you're doing everything right, because a lot of times they have a lot of guilt and a lot of ashma that they're feeling, and we need to confirm them that they're making the right decision for them, for their family member, because it's very hard to stand up against the medical system here. I come from America, where it's a little bit more easy to not treat people, but here it's like, what? I let my father die, what? It's impossible to, and even the doctors do it. They will make patients feel ashamed when they don't want to intubate, or they don't want to do some treatment, and I think it's our job to back it up the other way. I tell them, you're doing everything right. It's not easy. Well, these decisions are not easy. This is your mother, this is your father, this is your wife, your husband. These are not easy decisions, but you're doing the right thing. And I just keep confirming it and confirming it and confirming it. And sometimes it works, sometimes it doesn't. Every patient has to go through, every family has to go through their own talich. There are some that tell me after the patient died in the hospital, you were right, I'm sorry. And I'm like, it's okay. You learn. This is how, unfortunately, this is life. We can't predict what will happen. And then there are patients that tell me, I'm so glad that we kept them at home. I'm so glad that we didn't, she died at home peacefully. I had a patient, I've been following her for a good year now, dementia. I thought she was going to die much quicker, but she lasted a long time, and she had a really serious pneumonia last week. And I talked to her daughter again about every time we just give her antibiotics. And in the last month, she's been telling me more and more, I just see her suffering. She merotek lemita, היא לא רוצה לאכול, עם פצע לחץ. מה אני יכולה לעשות שהיא לא סובלת יותר? אמרתי, פעם הבאה שיש לה דלקת ריאות, אנחנו לא חייבים לתת לה אנטיביוטיקה. אנחנו יכולתן לה ללכת טבעי. והיא הסכימה, ואנחנו לא עשינו כלום, רק מורפין, רק חמסן, רק טיפול נגד קוצר נשימה בקווים, והיא הלכה אחרי שבוע ימים. וככה. אני רוצה להגיד משהו בהמשך של זה. קודם כל, לפי חוק החולה הנוטה למות, אז אפשר לתת טיפול מקל, גם אם אנחנו יודעים שיש איזשהו סיכוי שהוא יעשה נזק, בתנאי, זאת אומרת, אם אנחנו אבל מבינים שהוא יקל על הסימפטום הקשה, הנוכחי שהמטופל סובל ממנו. אבל אני רוצה לתת דוגמה ממטופלת שלנו שנפטרה הבוקר, אחרי 3.5 שבועות, כשאני ראיתי אותה ביום הראשון, הייתי בטוחה שהיא מסיימת את חייה באותו יום, היא הייתה בנשימות אגונליות, היא סבלה, היה לה מאוד קשה, עם קוצר נשימה מאוד קשה, אישה מבוגרת מאוד, עם הרבה מאוד מחלות רקע, הגיעה על רקע של נמוניה. בקיצור, כבר דיברנו עם המשפחה שבאותו יום כנראה היא תסיים את חייה. במקביל, בשביל להקל עליה, התחלנו לה עם 2 מיליגרם מורפין לשעה, והיא מיד השתפרה נשימתית, והיא נפטרה רק הבוקר, כשבמשך הימים כבר הורדנו את זה ל1 מיליגרם לשעה, כי לא היה צורך. הנשימה שלה נרגעה, והגוף עשה את התהליך הטבעי שלו, שלקח כך וכך זמן, אבל היא כבר לא הייתה בסטרס הנשימתי, אז בעצם, כמו שאנחנו קוראים בהרבה מאוד מאמרים, אנחנו הערכנו את חייה, זאת אומרת, המורפין בעצם העריך את חייה,
כי לא היה את הסטרס הנשימתי, והגוף נגמר בקצב שלו, וזה לקח הרבה זמן, לקח 3 שבועות, אנחנו היינו כולנו בשוק. אז פה ראיתי ממש מול העיניים איך ההרגעה של הסטרס הנשימתי בעצם יכול לעשות הערכה של חיים, ובוודאי שלא מקצר. במקרה הזה ספציפית, אני לא אומרת שבכל מקרה, אבל הרבה פעמים שאנחנו מנסים להסביר למשפחות שהמינון הנכון במורפין לקוצר נשימה, בעצם מעריך את החיים, בוודאי לא מקצר אותו, אז באמת צריך להאמין בזה, כי אנחנו רואים את זה קורה, אנחנו רואים את זה עם החולים שלנו, והמשפחות לא מכירות, לא יודעות, הן רואות את המטופל, את האהוב ליבם, והם מפחדים, כי כולם יודעים שמורפין גורם לדום נשימה, זה מה שמסתובב, זה גם מסתובב לפעמים בין הרופאים, זה כמובן לא, אז פה אני אומרת שזה באמת במינון הנכון, לקוצר נשימה זו תרופת פלא, ממש כך. רציתי לשאול, דיברת על חולים עם סרטן, ואנחנו יודעים שחולים עם סרטן כשמגיעים למצב של הנשמה, אז הפרוגנוזה מאוד קצרה. השאלה אם יש לך ניסיון לגבי חולי עם COPD, כי חולי COPD יכולים להיות מונשמים ויכולים להיגמל מהנשמה, אז ההתמודדות איתם, אני חושב, היא יותר קשה, אם יש לך ניסיון בעניין. כן, דווקא יש לי הרבה, אמא שלי נפטרה מה-COPD, אז ראיתי כל התהליך של COPD. אני מטפלת גם, יש לי כמה חולים ב-COPD, גם בטיפול נמרץ, טיפלתי בהרבה COPD, אז בואי נדבר על זה. יש הדבר נכון, אנחנו יכולים להנשים אותם להוציא הטובוס, או להוציא לפיום קנה הרבה פעמים. הקטע אבל יש הרבה סבל ימי, כאילו שהם סובלים מהקוצר נשימה, מהעותק לכיסא גלגלים, כאילו יש הסבל סיבוב את זה, שאפילו אנחנו יכולים להנשים והכל, אני עדיין עושה שיחה מאוד ישירה על הסבל שלכם. יש לי חולים שאומרים לי, להגיד אמא שלי זו דוגמה כאילו יותר ישירה, כי זה האמא שלי, היא הייתה מונשמת משהו כמו כמה חודשים, ואחר כך היא גימלה לפיום קנה, הלך ל-Respiratory, כאילו rehab, ויצא אחרי חצי שנה הביתה, וכשהיא הייתה כבר הביתה, אני שאלתי אותה, כאילו אם זה קרה שוב, אני הייתי כבר בפנימית, את רוצה את זה שוב פעם? והיא אמרה, לא. זה היה סיוט, אני לא רוצה את זה אף פעם, אני רוצה שיש לי קוצר נשימה ואני הולך, אני רוצה ללך, פשוט כמו התקף לב. אז אמרתי, זה לא יהיה בדיוק כמו התקף לב, אבל הבנתי הקטע, את לא רוצה הנשמה. אז עוד 4 או 5 שנים אחר כך, היא הגיעה עם דלקת ריאות שוב פעם, והיא אמרה לי, אני לא רוצה, אז אנחנו עשינו טיפול תומך בלבד, כאילו בבית חולים, שם בהוספיס, אשפוז הוספיס. אז פה בחולים שלי, יש לי אחד באשקלון שאני מדבר אליו, והוא אומר לי שהוא מאוד מאוד מפחד מהטובוס, לא בכוונה לקצר החיים, הוא מפחד להיות מונשם, והוא לא יכולה להגיד מה מפריע לו. זה הפחד שלו, והוא לא היה מונשם פעם בחיים, אבל הוא רואה אנשים בפנימית עם ביפאפ, והם כאילו מנסים להגיד משהו, ולא, כאילו הוא אומר לי, זה נראה, כאילו, הוא אומר לי, אני לא רוצה בית חולים, אם אני אגיע למצב הזה, תן לי ללכת. אמרתי, אוקיי. אז שוב, אני פשוט פותחת השיחה, מדי פעם זה הולך קלות, יש אנשים שלא כל כך מבינים את זה, יש לי גם חולה שאומר, מה את רוצה שאני אגיד, שאני סתם רוצה למות? לא, אני לא רוצה למות. אוקיי, בסדר, אז אני אשלוח למיון. זה תלוי על האופי של הבן אדם, איך אנחנו מדברים. אני די ממש ישירה עם החולים שלי. אני פותחת, מדי פעם זה backfire והם כועס עליי, לפעמים הם אוכב אותי, זה תלוי, אבל אני לא אוכבת to beat around the bush. כאילו, אני ממש שואלת ישירה, את רוצה כאילו בית חולים, ואני אומרת, כאילו, בגלל יש לי ניסיון בטיפול נמרץ, אני הרבה פעמים אומרים, אוקיי, בואי נגיד החייאה, בואי נגיד שאנחנו נעשה החייאה. זה לא סתם כמו הסרט שאנחנו עושים החייאה, ואתה קם וזהו, הכל סבבה. יהיה שבר בהצלעות, עם pulmonary contusions, עם דלקת ריאות, עם כאילו מונשמת חודשים, זה לא משהו קל, ויכול להיות שאתה לא חוזר אחר כך, כאילו שאת עם מוות, כאילו נזק מוחי, כאילו יש כל מיני סיבוכים, ואחר כך שאני מסביר את זה ככה, הם לא רוצים. כי הם מבינים מה זה אומר, כי בסרט הם רואים סתם שמישהו קם בחיים. זה עונה לשאלה שלך? בכל זאת
רציתי לשאול את איה, שאת עובדת כאחות פליאטיבית בבית חולים כללי, ואני גם עבדתי בשערי צדק, איך את רואה את הגישה של הרופאים, והאם הרופאים גם משנים את הגישה שלהם, זה די אוטומטי שנראה לי, שמנשימים חולה, אלא אם כן ידוע מראש באמת שהמשפחה או החולה לא רוצים, לא? אנחנו עושים פה המון עבודה, כדי באמת לשנות את הקונספציות הוותיקות יותר, שלפעמים הן באמת אוטומטית להנשמה, או פחות לדבר עם המשפחה, קל יותר פשוט להנשים. אני לא מדברת על חולי סרטן, בחולי סרטן יש באמת גישה אחרת, אבל באמת בפנימיות, ואפילו בגריאטריה לפעמים, פשוט מעדיפים, לא כולם, אבל מעדיפים לחסוך את השיחה הפחות נעימה, ואנחנו במאמצים אדירים מכניסים פנימה את הגישה הפליאטיבית, שהיא באמת כל מה שאנחנו מדברים עליה עכשיו ובכל ההרצאות שלנו, וגם הגישה של השיחה עם המשפחה, להבין מה המשפחה רוצה, להבין מה המשפחה מבינה שקורה. יש פה המון דברים שצריך לעשות, אנחנו מציעים עזרה לצוותים, אנחנו מציעים להם עזרה בשיחות עם המשפחה, להיות נוכחים יחד איתם, אני חושב, אפילו פאלין הייתה איתנו בכמה שיחות כשהיא עבדה איתנו, אנחנו פשוט מציעים את עצמנו כתמיכה גם לצוותים, ואז לאט לאט, יותר ויותר, אנחנו משתתפים בשיחות כאלה, הצוותים עצמם רואים שזה בעצם פותח שיח מאוד בריא ומאוד נכון, ובסופו של דבר המרוויח העיקרי כמובן זה המטופל, וגם מגיעים לעשות את הטיפול היותר מותאם למצב של המטופל, ואם באמת במקרים, בהרבה מאוד מקרים, ברוב המקרים אצל המטופלים האלה, לא מתאימה הנשמה, וכן מתאים לתת טיפול פליאטיבי, וכן כמו שפאלין אומרת, פשוט לתת לטבע, לעשות את שלו בנחת ברוגע, כשהמטופל, מטופל פיקס, כן? לא מוותרים על שום סימפטום, לא מוותרים על שום, מטפלים בכל סימפטום של אי נוחות. וטיפול אינטנסיבי. כן, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, תעזבו, אנחנו על המטופל כולנו יחד, אבל לא עושים דברים שהם נראים וידועים לנו היום כמיותרים. אז הצוות הוא קשה, זאת אומרת, לא תמיד קל, הרבה פעמים הצוות קצת נבהל בעצמו, כמו שאמרתי, יכולה לבוא אליי משפחה ולהגיד לי, אבל הרופא ניגש אליי הבוקר ואמר לי שאם אני נותנת מורפין לאמא שלי, אני בעצם הורגת אותה, כי אני תפסיק לנשום. עכשיו, רופאים אומרים את זה, רופאים, ואז צריך ביחד, צריך לדבר גם עם הרופא, צריך לעשות הרבה מאוד עבודה, כי זה לא עניין של מלחמה חלילה בינינו לבין הצוותים האחרים, זה עניין של לקחת אותם איתנו למקום הפליאטיבי. זה הרבה עבודה, אבל זה מצליח, בשערי צדק זה עובד מאוד יפה. היה לי שאלה קטנה, פשוט עשיתי איזה חיפוש על, אני קצת מופתעת בישראל שמשתמשים הרבה אינהלציות והרבה חמצן אצל חולים סרטן סופניים, לא היה לי תרבות כל כך בצרפת לבדוק את הסטורציה ולמדוד כאילו שיש קוצר נשימה, כאילו בדקנו הרבה את הקצב נשימתי ולא יותר, אלא אני קצת מופתעת על שימוש של חמצן, אני חושבת שרוב החולים סופניים בישראל הם נמצאים עם חמצן בבית, כי גם בעזרה של כל העמותות שנותנים מחולל בקלות, ורציתי לדעת אם יש לך איזה דעת על זה, ואם עשיתם חיפוש על זה, כי פשוט גם על אינהלציות, אני מרגישה שכאילו יש תרבות מאוד גדולה על אינהלציות, לפעמים שהן קצת מיותרות ולא נוחות, אבל שנותן לנו איזה תקווה שאנחנו עושים משהו, ופשוט רציתי לדעת מה את חושבת על זה. בכל תרופה, אם אני נותן את זה לחולה וזה עוזר, אני ממשיך. אם זה לא עוזר, אני אומר להפסיק. אז עם אינהלציה זה אותו דבר. הרבה אנשים לא אוהב ונטולין, כי זה עושה טקיקרדיה והרגשה של הולך למות, אבל אירובנט, או אפילו רק סיילין, הרבה פעמים זה כאילו עושה איכות יותר ומקקל על הכיח שיש לאנשים. אז אם זה עוזר, מצוין. אם לא, אז לא. אז לא צריך את זה, אני לא דוחף את זה, רק אני נותן את זה להקלה, אם החולה רוצה משהו עוד לנסות.
לגבי חמצן, אני מסכים מאוד עם לאה, יש אביוז של הטיפול בחמצן בארץ. לפי הספרות אנחנו יודעים שחמצן משפר פרוגנוזה רק אם החולה הוא היפוקסי, אם סטורציה שלו מתחת ל-90, אם סטורציה מעל 90 זה לא משפר פרוגנוזה, אבל כיוון שקל מאוד להשיג את זה, וכיוון שיש לזה אפקט פסיכולוגי בעיקר למשפחה, אז המון חולים מקבלים חמצן, גם אם הם לא היו צריכים. והרבה פעמים גם חמצן וגם מסכות סיפאפ וביפאפ הופכות להיות עציץ בבית, כמו הליכון כזה גם, אותו דבר. אנשים מביאים את זה ואחר כך לא משתמשים בזה, אז זה נשאר בבית כמו עציץ. כן.